E aí galera, beleza? Vou estar fazendo aqui um teste do sub que eu adquiri para estar utilizando aqui no projeto da sala. Esse é o segundo vídeo da série. Acabei não fazendo aí o unboxing do sub, mas mais para frente eu vou estar tirando ele da caixa e vou estar gravando para vocês, para que vocês tenham noção aí, para que vocês vejam, né, o sub em si. Vou estar passando para vocês aí também algumas características do sub. Eu já vou estar colocando aí no YouTube as especificações do produto. Quem já comprou, quem utiliza Hard Power, sabe que a empresa costuma não enviar o manual do produto. Mas eu tive acesso aí às especificações do sub, entrei em contato com o fabricante e eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês. No mais, vou estar fazendo aqui agora um teste para que vocês tenham noção da sonoridade do sub. Aconselho que vocês utilizem um fone de ouvido, de preferência um fone de ouvido de boa qualidade, para que vocês ouçam, tenham uma noção da sonoridade real do sub, beleza? E vamos lá para o teste. Chopstick.